Namaste to all. Welcome back to my channel Avalekha Paintings and Crafts. Let's begin the video. Materials required: A4 sheet paper, Kundhans, gold ball chain, 2 pearl balls, pencil, scale, earbud, studs, any small cap of your choice, cutting pliers, glue, stone chain, colors, eye pins, scale తీసుకొని 2x2 మెజర్మెంట్స్తో 3 బాక్సెస్ డ్రా చేసుకోండి. Cut them with scissors. Take any cap of your choice and draw a circle. And cut them with the help of scissors. చిన్న క్యాప్ తీసుకొని సర్కిల్కి మిడిల్ పార్ట్లో పెట్టి పెన్సిల్తో సర్కిల్ డ్రా చేయండి. ఎలా అయితే వీడియోలో చూపిస్తున్నామో దాన్ని కట్ చేయండి. కట్ చేసిన 3 సర్కిల్స్లో 2 సర్కిల్స్ తీసుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్లూ వాటి రెండింటిని అంటించండి. కట్ చేసిన పేపర్స్ని గోల్డ్ కలర్తో బోత్ సైడ్స్ కలర్ చేయండి. ఐపిన్ తీసుకొని కలర్ చేసిన పేపర్కి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు గ్లూతో అంటించండి. ఇప్పుడు ఆ రౌండ్ సర్కిల్స్ తీసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు గ్లూ పెట్టి కుందన్స్ అటాచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి.
Do watch the video till the end, skip చేయకండి. గ్లూ సాయంతో కుందన్స్ని అటాచ్ చేయండి. ఇంకొక 3 హ్యాంగింగ్స్ రెడీ చేసుకోండి. మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆ సర్కిల్ని ఐపిన్లో పెరల్ బాల్ వేసుకుని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్లూ వీడియోలో చూపించినట్టు అంటించండి ఇన్ ద సెంటర్. ఇంకొక 3 ఐటమ్స్ తీసుకుని మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న హ్యాంగర్స్ని దానికి హ్యాంగ్ చేసి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కటింగ్ ప్లేయర్స్ వాటి రెండింటిని అటాచ్ చేయండి. అండ్ వాటిని ఆ సర్కిల్కి అటాచ్ చేయండి ఎలా అయితే వీడియోలో చూపించామో. ఇప్పుడు ఆ సర్కిల్కి మొత్తం గ్లూ రాసి 3 రౌండ్ పేపర్స్లో లాస్ట్ రౌండ్ పేపర్ ఉంటుంది కదా, సర్కిల్ కట్ చేసుకున్న పేపర్, దాన్ని మనం అంటిద్దాం.